program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika omayero agamba tino wenenye kikiriza gana oba olina ensobi gy'okoze n'olw'ensonga eyo isai time abantu bakwenenya benenye abantu bajja kwenenya kubanga bamanyi kye bakola kibi nnyo nyini ddala ate era bamanyi kino kye bakola balina ebigendererwa byabwe olw'ensonga nti bakola ebintu ebyo n'olw'ensonga eyo muganda nga ali Impact FM radio Lwasa Mayinja ebigambo byetwogera ebiseera bisinga obungi ennyo nnyini ddala bw'otabitwala gw'omanyi naye odde ebbali bw'onobibuuza ng'oli mu kisenge kyeyo mpola mpola newefumiitiriza ojja kukakasa nti ddala ensi gy'egenda gy'eri oli ku lulwo nga ggwe Mukama yakutonda n'akuteeka waawo butereevu naye ebiddiridde byonna byonna ebyo kati otandise kuba ng'oli ku lulwo webale nnyo obanga ozze okusegwa tate maama amakyera ag'olunaku olwaleero nnaku lwa 6 26 omwezi gwa 4 omwaka 2025 mujje baliko bassebo ne bannyabo oba oli mulamu webaze Mukama bangi bafunye ebizibu biyitirivu nnyo nnyini ddala nenge ffe ebisinga obungi tulina okuba twogerako wano byosooka okuba nti ate weewala webale nnyo kasobola ng'okitegedde nti weekend okosengeddewo abaana bakomye okuva ku masomero abamu bali waka abalaba nti okuba nti bavaayo noza Friday that is government naga agagendera maaso ku nkola eya government program eyo nenga bamu abasinga obungi bali waka nedaga private n'olw'ensonga eyo weekend engiddewo ogenda bagulya ku nkoko ogandi muli bangi n'olw'ensonga bwa muli bangi kati nawe kogula ekingi mu kifo ky'okugula enkoko egenda obutalwaza abaana bo n'enkoko eŋŋanda oba ennansi oba ennyankola oba enkyoli oba enkiga n'ogenda n'ogula buno obukoko obw'omutwalo gumu 12 ne bakusalirako oluusi ne baguza mutwalo olesa obukoko obuto obwo bwemuyita obukoko obuzungu obweru bukiyo butaano bulamba ewaka basanyuse kati abaana mmwe mbagamba temusanyuka tata mugambe tata totutta mama mugambe mama totutta babutugana okubulya buno obukoko buto kwabwa tebunnakula ebyaddala buba butwa bwennyini era abatakimanyi mu mutegeeze mama batakimanyi mu abaana oyina ovunaanyizibwa okuddamu mama wakuweredde tata akuweredde ke kaseera okomewo n'amagezi omugambe nti abaatugambye tetulya buno bukoko buto tulya nkoko ennansi enkoko ekuze ku maanyi ga Katonda enkoko Katonda gyawadde emmere netakulira neekula si buli obukulya ku ddagala mwene ensonga lwaki kubanga eddagala eyo bali kuba eddagala eyo lirwaza abantu lirwa mu mubiri lirwa mu nnyama n'olirya neyita seezo ez'omubiri ekivaamu kufuna kansa okitegedde mubibagambe abazadde abo mu abaana bali waka tuba tubagamba bulijjo wano naye bafudde bayoza bagenda kugira temukkiriza bukoko obuto kuba bagulira mugambe abaguze enkoko agule enkoko nga nansi enkoko eŋŋanda mubeera bwetyo kale abaana tukole gundi yaffe naffe strike ebeerewo mu baana tugibateekemu munanona naye nga ngibataddemu wamma naye nga tumulibala mulungi nnyo nyini ddala mbaniriza basebo ne bannyabo abazuukuse nga mukimanyi nti nokkiriza obagaana amazzi bwe bulamu jjukira nti bitundu byaffe emibiri ebisinga obungi mazzi mangi nnyo tugeetaaga mubiri kuba galinga amafuta agatuvuga nolw'ensonga eno okuba nti onywa amazzi agamala naye nno muwulire atanaba kutegeera nawe omwana naye abali kuba ava ku masomero amazzi omuntu galina okuba nga anywa musoma bino minowota kyeki minota ge mazzi gali ge batugamba ag'omunsulo ag'omubutonde ne gasika minerals ezo eziva mu ttaka mu nsozi Mukama ziyateeka mu kimu ekya nature mu butonde gye bayita minowota naye ebyembi ebiriwo amazzi gonna gali kate ge batunda bottled water ge bayita minowota si minowota olw'ensonga tebagase n'eringa gye batugamba nedda oli afuna amazzi ge nagateekawo ozibalekamu ddagala ne bateekamu ki ne bagapaakinga mwene munywa kati ne bateekamu chemicals era bw'okisulako kacupa ak'amazzi ojja kulabako chemical composition chemicals bataddemu ezo chemical teziri nakyo teziri organic nedda bakola nkola zonna ezo n'olw'ensonga eyo tegakyali minowota okutugeeta chemical water amazzi aga minowota ge mazzi g'ofunye gwe waka n'ogafumba amazzi amafumba ago nga gakyali minerals ziri ez'obutonde geta minowota n'olw'ensonga eyo muganywe ate mukubiza n'abazadde nammwe abaana okuba nimufumba amazzi ewaka tubage tuli mu tabu tekirimu sitaani n'akamu n'akeddagala okutambula n'eccupa yo ey'amazzi tekirinamu jjojuzi nabadde ndi wano nenfunayo omu kubawuliriza
omwami bamuyita Muwonge Constantine yadde ava gayaza bulamu najja wano aga kumuli ku program zimeze nakola zikwata bingi twagere ku bingi enewe but yazze nandabako naye yansanyudde nnyo oyabikudde ensawo ye nangamba nti amazzi gange ogalaba ntambula nago amafumbe fumba amazzi go gawole gateke mu chupa yonna gyoyagala naye baminowota gatekemu obadde omaze okugafumba akiwedde obutwa obukendezeza nasanyuse ebyaddala mwami Muwonge Constantine batule binyo abegayaza bulamu ate ne gundi gyongereyo message gyongereyo sachita tubirenga tulina kye tukyusa ku nsi eno maybe abadde agenda okufa enkya anaafa nga ayise wiiki namba oba omwaka nolwensonga mufumba amazzi basemu namenyabo ate ekira kyemina okuba mukola mulyeko bulungi banne mulyeko greens greens ezo zetwogerako sizizi bafuuyira bofunyeyo ka space wakati simba greens envendirwa zisimbe mwabaana mubiga bino mu masomero musimbe greens mu bikutiya ewaka kuba weemuli mubize bimbefukirire ennyaanya kino musimbe ku buniina buli obunyanya buli butugamba obunyanya buli obuniina obutini obwo ebweru buli katale kamaanyi nnyo nga bwokiwe ne buno buligana buggwawo nyaaya zetuli wano ziva Kenya kyokanga nfuuyire endala ngetegete GMOs Genetically Modified Organisms zetulya embi ennyo nolwensonga eyo gwe mwana gwe nagati njokeza nnyo nnyo abaana nsonga nti bali waka nabo bawulira abazadde mbateeko radio abaana berenga basooka bawulira ebintu bino oba tikisobose ekyo program ogimisinze ngeno ginonye ku YouTube wali our story yojingi zitekayo gidownloading omwana agiwulire muve mu ebyo kakati wamma abaana mwe mbagamba nti envendirwa nkulu nnyo newe mujide mu ggwanga Uganda bazadde bayonooneka kambalope bagula eddagala ne bafuuyira eddagala lye musoma konti ya bulabu mu classes erita abantu lye bafuuyiza kati kitegeeza nti gwogenda kulya envendirwa ezo ng'olya butwa n'olwensonga eside time obutwa bugamba nti mami daddy sijja kulya butwa baŋŋambe sibulya era ekibenga kiwedde bwe kityo fune ku budde bammonye ku bintu ebikaawa ng'ekigaji erya ku butula naga tuli corporation yaffe campaign yokuba nti obutula buddawo obutula bafika tunkuma kubanga bamufera waliwo bino ebinene ebiri mu katale ebyo tembigula tubagambirike bidibe tugule buli waffe bukatunkuma buli obukaawa kuba buli munanga omulamwa bofunye kadwiro obudde munaffe kola ku ddwiro exercise nkulu nnyo mbigo gujeetaaga okugeza okuba ntulwanyisa endwadde buliwezamu amaanyi abasirikale bayusa endwadde white blood cells ate naawe gena maaso nga nawe otereera akale munafu atuze program eddwanga ekiri emabega w'amawulire bwesewe n'ennyabo nate aliko Impact FM radio asamenya makyagona kwaliro nga bulijjo omulangira Kalemage gange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike wano tewali atutaasa twetaasa feka Africa teri atutaasa twetaasa feka n'ensonga eyo olina okuba nga okimanya ekyo kale tuba tusembudde tuba twengedde oluganse program nate ekiri emabega w'amawulire muganda nga tuyiza behind the news olwo nno mu kaseera kano kennyini yensonga bwe tulina okuba nti ebeera oba ng'etambula ensonga tulina okuba ng'ebeera oba ng'etambula kale munnange ali eyo nkutegeeza bategeeza nga tutandise nate program yaffe amakya ag'olunaku lwaleero njaga tutegeere bino wawiiki eyo waliwo sibaddeewo naye nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 4 guno gwennyini gwe tulimu omwaka guno gwennyini essetendekero Makerere kyoga ku Makerere University yateekateeka kubanga buli mwaka ekikola kibayita Innovation and Science Week weekend namba eba ya buyiiya abantu bajje ne balaba ebintu university byekola abana fe ebintu bibasoma ebintu bibetyo such that munange bayolekeza ensi nebitegeera naye nno ekiriwo week eyo ngo yali yakutambula paka nga 10 awo paka yali week number action ne president yalina okuba nti agenda president 7 yalina okugenda okugigulawo kati mukujigula president 7 mnafa tuliza bamuyita ngo mugenyo mukuru of course ni mama Janet neti yajja naye waine emijeri yakole milala neshikuru kikino president yatuka e Makerere ngali mukulambula
yali ali mu kulambula emidaala egy'enjawulo n'agyetola gyonna bulungi nnyo. Kati bwe mukuwa speech ye waliwo emitwe embi yayogera bengenda okuba nti ngutegeeza wano. Ebimu ku ebyo biwaawaza amatu, ebirala bikulaga wa gye tugenda, ebirala of course tujja twogerako wano nti nno waliwo kiyita control. Abasajja ba elites, ba illuminati, aba elites, aba new world order, abagala okuba nti bajja obuyinza ku Mukama Katonda babwesigalizewo bennyini bubere nga buli mu mikono gyabwe. Ng'ekimu of course basooka kuba nti bakola kyakuba nti batufuula abaddu ffenna aba system, bakufuula batya omuddu okuba nti nno tokyali Katonda wabula kimu kye weetaaga okijja ku bo, tokyaliko butonde kimu kye weetaaga ng'okijja ku bo, nga bayitamu kye bayita science. Akati emu ku ebyo bye bakola bya kukyusakyusa obutonde, si bwa muntu bwokka kuba nabo batandika onyume kati system zira bulungi nnyo. Omuntu abeera naga nno newulya ng'omukazi kumbe musajja. Lwaki? Oluwa eddagala libamukuba, oluusi nga bagema, oluusi eddagala libamira, oluusi libanywa, nga likukyusa hormones zikyusa, noba ng'okyusiza hormones zazo okukyusa mu mbeera bwe zityo. Kadi nebyo nabyo balowooza tewagala kubaawo campaign ziddako nga boogera boogezi tuvu simanyi tuli ebiseera gakola biki nedda ngweri bakubye eddagala nga gamba okyuka tomanyi. Akati campaign eweeri eri kyagenda mu maaso, naye n'ekirala balina okuba ndi bagamba nti omuntu wa bulijjo bamukontrolinga batya. Baga omuntu waliyo okumukontrolinga ofuuka slave, olina okukontrolinga kye bayita emmere kyalya. Akati emmere eyo ogifuga otya? Emmere eyo kasobera nga omulina bwoti mu 5 takyalima mmere ye, wabula nga emmere gwogimuwa ojja kuba nga omulina mu 5. Ekyo bakikola batya? Nti omuntu wajjo wadde ogenda mu maaso n'ogula n'olima kasooliwo n'ojjako empeke n'ozitereka, oba ow'empeke n'omutereka wasiro n'eddako, bwetuuka n'omugjayo n'omusimba. Tekikyaliwo ekyo baakijjawo. Ne bagamba baleese kasooli kati omulala oba empeke endala nti buli season olina okuba nti ogula ku bo, okitegeeza buddu butandise okuba nti bukola. Eno pulani gyenjogerako obudde buno yafuluma ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka 1776. Gyenjogera ku pulani eya leero eriwo kati naga nti erina okuba ng'etuuse era balina moto yabwe egamba when we are successful. Era ekyagenda maaso okuba nti bakola ki? Bakyagigoberera. Munnange kakati lwaki gamba bino byonna nti emmere bagimalawo, emmere yeegenda bwe muterwaneko, emmere egenda traditional food, traditional plants zonna zigenda kuba ntizisaanawo nga abasajja balina kati ezaabwe jjukira ziri patented, ensigo zaabwe ziri patented, emmere ebiri patent. Kitegeeza ki? Balina obwannannyini nga ogamba nti olina copyright ey'obwannannyini, nti olina bwali ekintu ekyo oba kati omulinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Okitegedde? Yekono ye twogerako nti kati obudde buno gakwanga tokyagamba nti Mukama tuyamba otuwe ku nkuba simanyi bikoze bitya. Nedda ojja kuba ofukamira bufumizi ogambe bw'obanga omusajja oli akikoze ekalima kalima nsabayo ku mmere, kalima nsaba ku mmere enfa. Akulaba oluusi oba yagala ofe ng'ofa enjala ng'akulaba, batagala ofe ng'akuwa ku mmere. Nekitegeeza agenda kukulagira bukyagamba kyonna ng'okigoberera kubanga yakufuga yalina ekyokulya. Nabadde luli njogera ku gundi ku kye bayita olunaku luli lwe bajjukira olwa Armenia Day, lwe bajjukira Abamenia biseera biri nga batambula genocide eyo take gyeraga kuba nti ekkiza genocide. Ebiseera ebyo abakristaayo baali bayitirivu nnyo mu bitundu bya Israel ebyo. Armenia baali bangi nnyo. Neno mu Constantine bagiyita kati olunaku lwayo giyita take oba Istanbul, ekibuga ekyo. Kati abaseera baali balwana bagala okugobawo abakristaayo abawabalabu n'obusiraamu bwabwe. Babawa eibonerezo nti mutambule muyite mu ddungu, eddungu erya Siriya, mulitambulemu n'ebigere nga bakuggyeko emmere. Oba tokkiriza kukyufuuka musiraamu, bakuggyako emmere, amazzi nagatambula mu ddungu eryo osale genda eddungu lya Siriya nga balina okutambula paka en Israel. Abamenia kiba basigayo batini nnyo, kati asinga obungi baafa nga bakutuka butusi. Kati ovola batino bagandi kati ani afuuse master wo yoli kati Omuwarabu eyagamba nti gwe tambula mu Kristo ofe, kasobera tukyuse kufuuka mu musiraamu. Kati just nkwadde example nenga zikyaliwo na kati buli ntwogerera nti kati konto bwe tuyogera okuba nti etambula nti oli ajja kuba kulina mu 5 agamba otakola kino sikuwa kino, akussako obukwakulizo abimbi atandika nabimanyi agamba otakola kino sijja kuwa kino, bwakikuggyako n'okaaba n'ogamba wowaye muntu keseera mugamba nti eggwanga eryali fuluyitsinga emmere obudde buno nga mwemwegayo okufuna ate emmere nga kiswaza nenga of course buli omu akimanyi bo batyo bakipulaninga. Muganda nga tuliza
wagala obwongo, wagala omutwe, weekoma otandikiraawo nkulage nga bwe kyali ku ssettendekero wa Makerere University ekyakanga President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti nno ebiseera ebisinga obungi abakulembeze baffe ebintu baba babimanyi naye emikono gyabwe giba misibe. Nja kyogera kino kigambe nakati giba misibe. Lwaki? Mubimanyi nammwe gye tuzija buyambi kasani tuba nga tetwetongodde emikono giba misibe. Abasajja bateekawo kye bayita pressure y'amaanyi nnyo. Naye omukulembeze Valusi n'ayogera akantu kamu naba akaseeko ejjinja oluusi President Museveni agenda nayogera mu Luganda oba mu lulimi olunnansi nga tayagala abasajja ali bawulire naye abayisiza obubaka nti gwe obufune gwali eyo osobola okuba nti ozuuka ogamba nti wamma bwekiti bwe kiri naye nga ate abantu bakitegedde. Kati side time, ladies and gentlemen, okuba nti tussa nnyo omwoyo nga tuyiza ebigambo bigenda okuba nti nkutegeeza kanzije. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program kyemegama oli omunafu atuyiza twatandise nate mu kaseera kano kenyini. Okay, President Museveni kyembadde gamba mbadde jalisi kwa preamble nkuwa background lwaki kiriwo ekityo, lwaki mukiwulira, lwaki kigenda bwe kityo. President Yoweri Kaguta Museveni wali munange Makerere yennyamira mu midala ng'ayitamu nga abaana bebakoze obuyiye bebakoze saasigo bakoze lwayunaku lwakubiri munnanga atuuliriza n'ennyamira era space n'ekyukirawo. Lwaki yakyuka ng'alonshinga kye bayita Research and Innovation Week ku ssettendekero erya Makerere. Project gye yalaba gyalambula eno yalimu ente, kati abanuza ente muwulire, yalimu ente nga bano bakola emmere y'ente. Wabula emmere y'ente eno nga bagattamu ebyennyanja mu n'ennyama, badya ebyenda ennyama ne bagattamu ne bakola emmere y'ente. Eno project President Kasejja bwati munaffe n'ennyama eraga nti negenda kulekawa yes ya science n'ateeka kulekawa n'ekibayita obuwangwa n'ennono seeza abantu zokka wabula ez'ebisolo wamu n'obutonde. Era President yali ng'ali mu kuba nti ayogerako yagamba nti nno ebyaddala tawulira yali nga yo tateredde okuba nti ente gye tumanyi eri omuddo eriya bita herbivorous animals eziri omuddo ate ogiwootya ebyennyanja amu n'ebyenda ogiwootya ennyama. Era yagamba bigambo bye ye lwaki mbibabuulira omayisa mutono nagamba nti no behind the news ebiseera ebisinga obungi tumanyi kye tuyita kyolina okuba nti weetaaga okuwulira nekyoetaaga kuwulira naye nga tolina okiwulira n'okitegeera ddala mulungi nnyo. President Yoweri Kaguta Museveni that the government should start buying these products for the government, for later on of course we shall also protect even for the whole country, protect our local products. Nga atandika okunnyonnyola awo gavumenti erina okuba nga etandika okuba nti egula ebintu emu abantu bye bakola mu Uganda n'okuuma ebyo bye bakola mu Uganda. But maybe finally, because I don't want to take long, it's clear, I don't know, don't have to talk too much, but I think we should do some thinking and develop a doctrine which is like tied to our heritage. I was seeing the other people who are making what they call animal feeds and so on. I think here we should go back to our indigenous knowledge and our rich language. In Runyankore, the feces of a human being have a name, a word. You don't want me to say it here. The human being feces have got their own word. And you know those feces are very smelly.
because of what the human being eats. What the human being eats, cereals, he eats meats, and he ends up donating that material to the environment or to wherever the site is. Now a cow, its feces are not called the same as the human being. It's are called in Uganda obusa, amasha. And we were even handling it with our hands and smearing the cow dung. Of course, in English you don't have enough words. They call it cow dung. So human dung is dung. This one is cow dung. I think you would also have goat dung and chicken dung. But in Yankole, all those have different words. The word for human dung is there. I don't want to say it here. I think even in Uganda it is the same. Even in Uganda, the cow dung is amasha, Nyankwele obusa. The goat dung has got its name, obuhurunguru. It has got its name. It's not as good smelling as, not as less offensive as cow dung, but it's not very offensive also. You can survive. You can smell. It's not as bad as the human. The chicken dung, amatotoro, it has got its own name. So now I'm beginning to get worried. If the cow eats human food, will it still have the other obusa, or will it also graduate to the other? So why can't we develop a doctrine, a civilizational doctrine? So yes, it is science, but we, Cham Zero, we say it is a taboo for the cow to eat meat. Because I saw that they wanted the cow to eat fish. The offals, the what? The cow eating ebyenda, offals, eating fish. I don't even know whether the digestive system of the cow is comfortable with. Do you have a vet people here? The vet. Muslim is a vet. Which are the other vets? The smaller ones. This is a big one now. Dr. Demon give her, when the cow eats these non-grass, non-plant materials, is its system help us? This is Dr. Ademon, our commissioner. Good afternoon, Your Excellency. Good afternoon, everybody. Yes, the system of cattle and goats, they have 4 stomachs, and God has designed that they should be able to eat grass and be able to digest. So the first stomach receives the grass. When it is poorly chewed, then it chews cud, it sort of vomits it out and is able to chew again. No, this is where and swallow. This is where you're going to English lack of knowledge. Okay. Banyankole cannot say to vomit. No. That's terrible. Okay. No, let me help you.
It so the stomach. Linda, Okay. What she's calling vomiting, because she don't have words in English. But I'm going to call it opekuma. Neyekuma. It's not vomiting is oktanaka. Okay. So this is opekuma. Okay. It is called to regurgitate, but I wanted people to understand. So, Your Excellency, therefore the cow is designed by God to take grass, and it swallows it roughly as it grazes very quickly. Then it can go to rest. At that time, it regurgitates this grass and chew it better. It becomes finer. Then when it swallows it after regurgitation, it goes to the second stomach. And then it is digested in the second stomach, the third and the fourth stomach. So when we feed this livestock, cattle, the four stomached animals, with the refined food, therefore we are distorting their system. And that worry you are having is there, because today cow dung of livestock that are fed in that type of system, maize bran, has graduated to, yes, you cannot use it for, has graduated to the other one. Yes, to the other one Of the human beings. Yes. And I think there is one disease which has turned up, which was not known before. Is called mad cow disease. Yes. And the worry is that it's because we've been feeding with animals with animal feed, which they were not designed, and some of those diseases are yes, from other animals. Yes. Now, in terms of economics, if we concentrated on feeding the cow and the goat and the sheep grass and plant materials, but concentrated, and minerals, would we not make the money we are looking for? Now for the chicken, that one can eat the other ones, because that one, even in nature, it eats. To eat. The chicken, we can proceed because it's what we call an omnivorous animal. Yes. It eats everything. And the pig is like human beings. It has one stomach and it can eat the food that we eat. Very good. Yes. So this business of now Ademon is making me remember my biology of 1964. This practice of converting a herbivore into an omnivorous animal may not be a good idea, both scientifically, but also doctrine-wise. Why do you want a cow to eat other cows and so on? So I think let's really have this in mind. We can discuss it more, but me, I would feel very comfortable if the goat, the sheep, the cow were fed grass or plant materials and minerals, and not these other cereals and animal parts. So thank you very much, Ademun. Thank you. Program Behind the News tekuleka chechimundu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Nsose ne kuleka owulirize speech ya President Museveni yonna kwekyayogeddeko naye mu bwangu bw'ekitalo President of course yalimu ennyamivu nga bwe mutegeezezza olw'ensonga nti nno ente bannaffe bakola emmere y'ente ng'emmere eno ey'ente erimu ennyama erimu ebyenda erimu n'ebyennyanja ne bagifeedinga oba ne giwente tebakyetaaga muddo gwo gwalima oba gw'omulunzi kye nagamba nti abasajja bagamba nti bakola akati nagambye President Museveni nno edda nga of course naffe nga tukula twalabanga obuso obw'ente ng'osana obukwatamu
ne tubumaaza amayumba wansi ne ku bisenge nga tebunye na kuunya ng'obubi bw'abantu. Naye bwe twogerera ente ebeera so okubanga erya ennyama, ente so okulya ebyennyanja, ebyenda, teesa nti amasaga yo ganaabagatya ganagagwadiwetse okufuuka nate nga obubi bw'abantu oba nedda. Era munnange kuyita nate omukugu dokita omulamba commissioner wa animal health wali ku ministry eby'ebyobulimi bamuyita Dr. Anna Rose Ademon namugaa gyonyonyole kiba kitya ekisolo oba ente okutandika okulya ennyama. Dr. anyonyole buli n'agamba nti nno ebyaddala ensolo ente oba embuzi zina embuto nnya, tuyita embuto nnya ne chambers, embuto zimu divided chambers nnya nga bwetyo Katonda yazidesigninga. Ziri omuddo soka ziri omuddo nga mungi ku speed ne zitula wansi ne ziziza ku bwenkulumu ne zirya zibata chewing card nizo bwenkulumu then mmene ne kwegera mu mbuto endala ne kubanga ekola ekintu kwanti ekola bwetyo si bwagidesigninga. Nagamba kasowa ebisolo bino emmere etalina kuba nti ya designingwa kubeera ebyo n'ogiwa ennyama emmere enfumbe biki ekivaamu kiba ki system yazo zonna ey'enkikula ogakubanga okikyankalanya kitegeeza nti n'obubi obujja kuba nti ente bwefulumya bujja kubeera ng'obw'abantu. Ekyo kyabadde kikulu nnyo. Nagamba n'okugamba nti kati bakizudde nti nno n'okuwa obulwadde obuliwo bayita mad cow disease bakizudde nti nno bulina akakwate kanene nnyo n'engeri abangi bakyusizza mu kuliisamu ente zaabwe ne bagiwa ebintu ate ebiribwa abantu. Tuli ffenna ndowooza nagamba programu eno gwe wekka alina omutima gwena okuba nti ogiwulira. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Abagalo bamu n'ensi yammwe tusimbudde nagamba bintu bino byetwogerako ebiseera ebisinga obungi ennyo bibeerawo. Kakati just imagine ekyokka project ey'emu yokka waliwo project zikolebwa emabega kibeta backdoor. Amawanga n'abasajja abakontrolinga ensi abakuba tugenda mu mikono gye mu nkwawa zaabwe batulina ng'abaddu bateeka sempitirivu nnyo nga bw'okiwulira mu universities zino mu matendekero g'enjawulo ne bakola ebintu nga temumanyi na kumanya ne bijja ne beerawo projects zitambula sente ziwanyisiganyizibwawo naye nga tokimanyi nako bajja nga bagamba bazze kola research of course tojja bagoba tojja kukola ki naye nga ebyo bigenda mu maaso kuba ne muna ebikolebwa. Kakati awe tuli kanzeko gye muli eyo. Good morning agatino okay Mavini ne mami okuva mu IGG from IGG bagaba nyumira program ne bawuliriza mwayi kuba muwuliriza Mavini wamu ne mami wo Mavini agatino I'm not buying any bottled water anymore. Okay Mavini yo tuwagambye bali kwanga wuliriza ne mami okuva mu IGG. Okay kunoti musamu noti 5 984 ebigambo byange sibijjo nako waliro kubanga mazeka tukuba byonna bibalaze bulungi nnyo nnyini ddala munanga tuwuliriza. Akati ebiseera bisinga obungi nammwe mumba mu kimanyi kigenda maaso era mumanyi kirina okuba ntukola. Oyinza okuba obadde oli eyoga nagamba ddaluli naye abasajja batandika na kulowooza kukola kuba nagokuba ne bakola ennyama nga tolina kubanga ogula ennyama ino gye mulundanga ejja kubanga eryawo toli agigula balina ennyama eyaabwe gye bagamba gye bakola mu laboratory cultured meat eyo gye bugenda okuba nti bakola. Akati ne bagana okugamba kati banasobola okukola emmere yiyo batasobola okuba ne bagikola ebiriisa tokyalina kwetaaga muddo n'akamu. Mugana wange kavune kusimuza mu amatu gere mu maaso mpola mpola. Impact FM kwoli wangi sebo esebani ono nsasa okuwulira ebintu ebibizaamu mukulembeze w'eggwanga weyasobodde okuyita eya porofeesa yamunyonyoleko kitadde kyamakulu nnyo taayita oyo omukugu eyakulidde projekiti eyo abaana abasobole okubikola ebintu ebyo kubanga era nange nembeera nze nga ndi pulezidenti obanga mwakoledde entandika okulya ennyama egenda okuwamu n'ebyanja nga obanga ngamba naffe tujjatuuka ekiseera okujjalo ku muddo nga lwaki pulezidenti tayita omukugu oyo eyakulidde projekiti eyo abaana basobole okukola ebintu ebyo
amubuuzi amubuuzi ku bintu ebyo bikola bitya oyasobola okola ebintu ebyo era amubuuze ku bibuuzo nti naffe tusobole ekiseera netandika okugwa ku muddo temwazikoleddeyo ku nnyama ne ku byennyanja era waba nga ageekunyumira ebintu nga tebikwatagana pulezidenti ayikaniwandikubadde muziwa mikono naye wali ogamba nti tuli eggwanga eryekitongodde asobola okulagira ne bamuteeka mu kkomera ne bamusiga pulezidenti basinga okulunda ente kiteekesa mukola aleme kukola kukyogerako ku bugezi. Okay, webali nnyo bali eddala. Okay, munafage president asobola kuba ng'ayita ekisooka abaana project bakola zino baba basoma ebintu bino tebalina konto nabo basoma oyinza baba nansanyufu nnyo nnyo kiki bakoze kiki bagemaze okuba ne basoma nti president yabalaze bulazi nti ali concerned era akimanyi kati kyekinagamba kiri ojjukira etteeka erya genetically modified organisms lye balisanga bagamba nti no biosafety and biotechnology bill nga bali kwekeddaawo president nava n'agamba nti no tulina okukwata ensigo zaffe nansi tuzikuume nnyo 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 jealously n'agamba nti yalunda ente zalunda zawano nte nansi era zawano zokka zokka ziri cross breed ate nazisiiza era cross breed naye nga yagamba tulina okuba tulina ki ebyaffe longhorn cattle ndo yasinga okuba nazo wano mu ggwanga likubanga sikusemazi nga Africa oyo omusajja gwolaba n'olwensonga eyo naawe ng'omuntu mulangira musajja wa NRM Kibogo Isa engolwe okay agambe nti no ali mu buyende mbuuza ebiseera ebijja tunaaba tukyalina n'enkoko ennansi kubanga kati buli gwola bali mu kulunda alunda nkoko nkolerere okay bwatyo agambye 26 magogo kale tunaaba tukyakirina ekyo kati nawe kidda gy'oli eyo gw'onooba okyazina mu makaago kuba kati kampeni yo baditeeka ffenna baga nti nno omusajja agamba nti nno omusajja omufirika ogenda otya omuganda ogenda otya ku muliraano ogamba nti nolamuza enkoko enzungu ng'olina amaka onasobola okuba nti olundira enkoko Impact FM kwoli wangi mulangira kalema kulamusiza sebo nange bwekyo sebo amanya nze kyaligamba Alex Otomani wambirisangoa nsaso kuwulira ebintu ebyo nga byewunyisiza naye nenda neetera okubuuza oluusi nti omulimu gw'oliko oba ogumanyi obunene bwako kuba kati ebyo ebintu ebyo okugjako awuliriza purogulaamu eno nga yalabuse yategedde yalina banne bagenda ateekako mulayini mpolampola naye ekyo ekintu naye kyekyompera tukijja kufa kalema okubanga muawuza purogulaamu eno abijja musanga nga alabuse ng'ategeera okugamba kalema mukama wange okusaba nezo naffe tutandise okubaako bannaffe betugenda tulabusa tulaga ekituufu netuli naye kiwulira naye kati ente eryetya ennyama okolerere okujjako omuntu atambiriza purogulaamu eyo yajja okulunda agalwadde naye kati tulabuse tulamusiza tweyanzege webale nnyo okay tulina okukolamu ekino okuba tukola ebyaddala ate nekyera okay right now otunula amawulire g'eggwanga Uganda okuva papa we yafa paka yobagenda okwandima muziika TV zonna radio station teri yakola ggulye lino egwe bakola president Museveni yasiimye yaguddewo omukolo biki yaguddewo innovation week ne bagenda byobikabe bayogera teri yakola ku kino teri yakyogerako nangwe president yakyogerako naye wiki yonna kati tugenda mu weeks tugenda mu nnaku ziizo papa wamaze ku zeziri kugundi papa yafudde papa kyoleka kikiriwo kyokkayo ekyo so muganda ngo olina okuba ng'okimanya ekyo mu mbeera zonna kale Impact FM kwoli munanga atuliriza obudde bweka butambula bweka bumpeddeko naye ngenda kuba mbasiibula nga mbagaza mu amakya amalungi kubanga fena twetaaga ensi okuba nti munange etwanguyira ate nga tugirabawo mubire na bwetyo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.